Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Astral Chain. Capítulo 2. Despertar. Vale, cuartel general de la policía. I've been waiting for you. Es el malo seguro, tío. You two have been chosen to join our special task force. We've already cleared your transfers from criminal affairs. This is an order from the Union itself. Consider it a promotion you can't turn down. An order from the Union? Wait a minute, Commander. I'm still the captain around here. And these two... they're my kids. You couldn't have run this by me before? Desperate times, Max. Captain or not, surely you understand the position humankind is in. I understand how you must feel, but I need you to be flexible. Ah, shit. Well then, I'll give you the short explanation. As you know, humanity faces the very real threat of extinction. Most believe this is due to mass corruption from the gates. But the truth is, there are worse dangers, which the Union finds prudent to keep classified. Dangers from beyond the gates. Invaders from a dimension outside our own. Chimeras, like the ones you've just seen for the first time. They're invisible to the naked eye, but they cast a dimensional shadow in certain circumstances. That's how we were able to detect them in the first place. But still, we were powerless to stop them. Meanwhile, the Chimeras dragged countless victims back to their dimension. Their corruption tainted the land itself. With most of the planet uninhabitable, we survivors fled here, to this artificial island we thought we were safe. And we were for a while. But as you know all too well, it didn't last. At this rate, all of humankind will be pulled into the Chimera's dimension. We're facing down the end of the world. But I refuse to accept such a fate for our species. Through blood, sweat, and years of research, we finally made it. By neurologically syncing captured Chimeras with human operators, we established control and made powerful allies. I'm referring, of course. The Legions gave you your first look at the dangers we truly face, but also a taste of the pinnacle of human ingenuity. But of course, not just anyone can use them. Only a precious few people have the natural faculties to synchronize with the Legion. People like you. I'm sure this is a lot for you to process right now. But your species needs you. Your species chose you. The two of you hold the future of humankind in your hands. And now, I hand you over. Ningún. Well, it's been a while, huh? Your dad told me you'd join the police, but,
I never imagined we'd see you here in Neuron. But growing up with Max around, it's no surprise you turned out tough. Now that you guys are here, let me officially welcome you to the team. Oh, you should have seen Max's face when he found out you were coming. But between us, I think he's happy you're here. There's only 5 of us right now, but there are more candidates waiting for the ARI to make more legions. I know the commander talks a lot of gloom and doom, but relax. More help is on the way. Eventually. Anyway, first things first. It's time to get to know your legion. There's a training room downstairs. We'll go there and work on your fundamentals. I'll call the others. Max isn't picking up. Do me a favor and get him and Alicia for me, will you? I bet you'll find him up on the roof. I'll head downstairs and set up the training room. See you there in a bit. Oh, that's right. Open up the menu in your Legatus and you'll find a map of the station. It might come in handy if you get lost. Jin really hasn't changed a bit, has he? How long has it been since we last saw him? 2 years? Remember when Dad was in the hospital and Jin came to take care of us? His cooking wasn't the greatest, but when you think about it, Jin's always been there for us, huh? There's gotta be some way we can make it up to him. A ver. Lo siento, pero tengo mucho trabajo. Hablamos luego, ¿vale? Ok. He oído hablar de ti. Bienvenida a Neuron. Soy Kijima, de la Brigada Técnica. Nuestro trabajo es mantener operativo todo el equipamiento del cuartel. Te he instalado el ordenador. Gracias. Échale un vistazo cuando puedas. Hola, soy Kay Watson. Me ocupo de las medidas antiquimeras. Eso me ata a esta mesa, así que si puedes traerme cualquier tipo de dato del mundo real, te lo agradecería. Es un placer conocerte, soy Richard Morgan. Desde que me uní a Neuro me he podido estudiar de manera primera mano a las quimeras. Bueno, casi. Aunque también me interesa mucho tu legión. Bueno. Y supervisaré vuestro entrenamiento. No le hagáis esperar. A ver. Guardar. Vale. Supongo que es por aquí. Soy una superestrella, tía. Legión sin ella. ¿Y tú quién diantres eres? Un segundo. ¿Eso que llevas es un legatus? ¿Que le han dado un legatus a un novato antes que el inigualable Alan King? Va, sigo siendo mejor que tú. Ya, claro. Mejor que yo no. Si ya lo haces así, ¿no? Y ya. Vale. Puedo cambiar todo. Ok. Vale. Ok. La sociedad es dura de roer. Pues no hay nada. Está limpio, señora. Ya está limpio. Pero no podrá cambiar. Está limpio ya, lol. Vale. Sensores. Tu objetito. ¿Cómo estás hoy? No es bien, pero... Cof, cof, cof. Aquí estamos este tiempo de pedir traslado tráfico. Jo, tía, no me has oído, ¿verdad? Soy Mitsuru Aiba, encantado. Estoy en Neuron porque tengo potencial para usar una legión, supongo. Tú pareces fuerte, pero ten cuidado. No voy a comprar nada de momento.
Tururún. Me gusta la música mucho, tío. Oh, todo eso no mata de lo que habla todo el mundo. Soy Julia Ronfield, que no se te olvide. Bueno, al grano, ¿qué sabes de lo que hay entre Alicia y el Capitán 4 minutos de dolor? Nada de nada, o sea que ni siquiera se le encuentra sus propios hijos. Bueno, si te enteras de algo, dímelo. Creo que me he dejado las luces de casa encendidas. Y puede que también la puerta abierta. Ah, perdona, no te había visto. Estaba pensando en mis cosas. Eres una de las nuevas reclutas, ¿no? Soy Leona Murphy. Si necesitas algo, cuenta conmigo. No más despistada la señora esa. Hola, a ti no te conozco. Soy Emily Powell. Encantada. Uy, pareces un poco decaída. Tranquila, tengo el remedio perfecto. Esta es una bebida especial donde te vende todo lo que puedas a llenarte de energía. What can I do for you today? ¡Ay! ¡Qué kawaii! Remember, everything in moderation. ¡Qué bueno! Vamos a comprar... No voy a comprar nada, me parece, ¿no? Vamos a comprar esto... No. Este. Uno de estos para probar después. ¡Ay, se puso feliz! ¡Que mola! Thank you for shopping. Come back soon, okay? Tendrás que hablar contigo. Let's have a chat. Siempre es una alegría ver una cara nueva para aquí. Estoy segura de que nos llevaremos muy bien. Baños. ¿Dónde están los chicos? La verdad. Mi hermano se queda ahí y no entra conmigo, ¿no? ¿Se puede entrar? ¿No se puede? ¿Usar? ¿De verdad? Este retrete está libre. Manténgalo limpio, por favor. LOL. Lo estoy utilizando, loco. Increíble. Papel. De verdad consigo cosas al entrar. Vale. No se puede ir al baño. ¿Un perro, un gato o un gorila? Tú eres la novata de la que habla todo el mundo, ¿no? Soy Michael Bond, zoólogo aficionado. Llámame Mike. Estaría horas hablando del mundo animal, pero tenemos cosas que hacer. Nos vemos. Se acaba la pausa, dice. Hermanito. Está cabreado el niño, tío. ¿Ahora qué vas? Esta es Sarah Bennett. Supongo que se alegra de conocerte. Claro, Sara, seguro que no le importa que le hagas una pregunta. Ostras, Sara, que le acabas de conocer, no puedes preguntarle esas cosas, lol. ¿Qué me está preguntando? No te enfades con ella, no se le da bien tratar con la gente, pero es maja cuando la conoces. Vale. Ok. Más medicina. Ahí está mi papa, así que vamos a ir por aquí. El vídeo de inspección. Billy. Has venido hasta aquí solo para saludar. Soy Billy Williams. Estoy aquí para cargarme quimeras. Es lo único que debes saber de mí. Ahora largo. No, espera. Esa elección que tienes no es porque una quimera con correa. Ándate con ojo. A ver. ¿Algún problema, jefe? Hay algo que no me cuadra. Comprobarlo otra vez, por si acaso. Mi vida, llevaré a cabo otra inspección. Vale. Se va con papa. Alicia López. Papa. You guys need something? Jin was trying to reach you earlier. They told us to bring you down to the training room.
Uh-huh. So that's the call you ignored earlier. So, what's the matter, Dad? Look, if I've never changed your diapers, you don't get to call me Dad. And neither do you, Akira. Just keep it professional. It's Captain here. I'm sure Jin can handle your training on his own. There's nothing I can teach you that he can't. Aw, he's just acting tough. You guys know he's just worried sick about you, right? Alicia, why do you keep doing that? Well, What? considering we're gainfully employed adults, shouldn't our captain take more responsibility for us than our father? It's gonna be fun having you guys around. Anyway, you two report to Jin for your training. Tell him I'm busy. That goes for me too. Sorry. But make sure Jin teaches you a lot, okay? Yes, ma'am. Ma'am? ¿Cómo que señora? You don't have to keep it that professional. I mean, we're all on the same team now, after all. Yes, ma'am. I mean, thanks. Vale. Subamos. You know, Alicia seems nice. She really seems to get along well with Dad. I mean, the captain. Seeing him here with Jin and Alicia, it's a side of him I've never seen before, for sure. It feels weird. Vamos. Bonito, siempre estás mirando para la pared. Uy. Muévete, muévete, hermano, muévete. Ahí. Ah, aquí estás. ¿Cómo predecían las cartas? La carta del loco simboliza un comienzo, los amantes un nuevo vínculo. Pero las cartas no quieren decir más. Soy Shizu Miyamoto. Si me necesitas, búscame en un sitio tranquilo y oscuro. Vale. Ok. El capitán está hoy para tonterías, ¿eh? Pues que os vaya bien la instrucción. Nunca te había visto por aquí. Ah, eres de los nuevos reclutas. Perdona. Soy Shinjiro Hotari, de la Brigada Técnica de Neuron. Yo diseñé el menú de tu Legatus. Avisa si tienes dudas sobre el Legatus y te echaré un cable, ¿vale? Hasta luego. Aquí no estaréis muy ocupados reparando vuestro equipamiento. Aunque no me quejo, así puedo probar nuestras mejoras. O sea, nuevas mejoras. Vale, ahí entero sí que... Es un placer conocerte, novato. Me llamo Roy Stewart. Estoy en deuda con tu padre. Él fue el que me recomendó para entrar en Neuron. Le gustará lo sincero que soy. En fin, tengo muchas ganas de jugar contigo. ¿Quién eres tú? Ah, la novata. Soy Lee Fan Meyers. Adoro el bistec. Aún estás poco hecha. Sigues entrenando. ¿Qué? No me comas. No voy a dejar que me comas, lol. Canibalismo, loco. There you are. Ready to train? Wait, where's the captain and Alicia? Oh, the captain said you could handle it. That guy's more sensitive than he looks. Oh well, that's not a bad thing, I guess. Alright, I'll run you through the basics. Before we continue, strap this thing on your back. Great, looks like it fits. That's your Legatus cradle. Neuron regulations say to keep your Legatus stowed in that cradle when you're not out in the field. And here's your integrated reality imaging system, Iris. You'll forget how you ever cracked cases without it. All right, let's start with an easy one. Point your Iris at the computer terminal over there.
startup. Find it okay? Alright, now boot up the terminal and try. It's a self-guided routine, so you can skip over anything you don't think you need to cover. Information display. Try out a training program. Attention, Neuron officers. The police have requested Neuron's assistance. Please report to the command room. Repeat. The police have requested Neuron's assistance. Please report to the command room. Well, looks like it's time for your first assignment. I'll go on ahead, and don't keep us all waiting, guys. It figures we'd even get transferred to a new department together. It feels kinda weird to be saying this to my own sister, but... well, gotta say, it's nice working with you. Well, it's gonna take a while to get used to all this, but I'm sure we can show Dad we're up to it. If we work hard, I'm sure he'll come around in no time. Ya que dejamos el capítulo por hoy, os espero en el próximo vídeo y hasta la próxima. Adiós.